ওকে ফাইন, দেখি আমরা আবার একটু পড়ি। আমার কাছে এটাও এই রাইটিংটাও ভালো লাগছে, বেশ ভালোই লাগছে আমার কাছে রাইটিংটা। ওকে সো দেখেন, এভরি হান্টার রিকোয়ার্স রাইট আর্চারি বোল সাইট ফর, এভরি হান্টার রিকোয়ার্স রাইট আর্চারি বোল সাইট গিভেন। আমরা এটাও একটু নিয়ে আসবো, দুটাই নিয়ে আসি, যেটা আমরা দুইটা ফোকাস করতেছি, আর এটা আমি ফোকাস করলাম না আপাতত। এই দুটা থেকেই আমরা মোটামুটি মানে একটা লিখে ফেলে। হ্যাঁ, নিচেটা আমাদের। হ্যাঁ, while it is not possible to shoot without a bow sight, it can become extremely difficult, একটু কঠিন লিখছে, স্পেশালি when you shot for long distance. ওকে সো আমরা একটা ভুল করছি, সেটা হচ্ছে কি, ভুল না মানে আমরা যদি প্যারাফ্রেজ করতেছিলাম, দি মেইন পয়েন্ট ইউজুয়ালি হ্যান্ড, এটা আমরা এখানে না লাগাই, আমরা পরে লাগাই, ঠিক আছে। তো আমরা আরেকটা প্যারা নিই, একটা প্যারা লিখি, while it is not impossible to shoot the bow sight, আমরা লিখি it is quite impossible impossible বানা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, impossible একটাই হবে। It is quite impossible to shoot without a bow sight. It is quite impossible to shoot without a archery sight, without an archery sight. An archery sight and may become extremely difficult, may become extremely difficult to aim at the right target. Okay, right target, especially when you shoot from a longer distances. Fine. Suppose can we enhance your shooting skills? চলেন মাঝে মাঝে একটু টুলসের ব্যবহার করা দরকার আছে। এই ওয়ার্ড ফ্লিপারটা ট্রাই করবেন একটু কমাই দেওয়ার জন্য, যদিও কমাই দিলে আপু স্যার ক্যান improve your shooting skills significantly. বুঝতে পারছি। দেখেন আমরা কি করতে পারি, আমরা লিখতে পারি bow sight can significantly increase your shooting skills as well as enhance your accuracy. দেখছেন? Okay, fine. bow sight, আমি তো আর্চারি, bow আর্চারি সাইট দুটো মিক্স করে লিখতে হবে। হ্যাঁ, একটু আর্চারি সাইট লিখি, and archery sight. আমি আর্চারি সাইট লেখার কারণ হচ্ছে আমাদের মেইন টার্গেটেড কিওয়ার্ড হচ্ছে এইটা। সো যদিও বো সাইট এন্ড আর্চারি সাইট ইজ দ্য সেম, আর্চারি মানেই বো, সো দুটো মিক্স করে লিখতে হবে, এটা বুঝতে হবে। সবসময় চেষ্টা করবেন সিনোনিম গুলো আনার জন্য, কেমন? ওকে, সো an archery sight significantly increases your accuracy as well as your shooting skills. Skills বানান ভুল গেছে না? Okay, that is why it is recommended to for novice and pro archers to get a bow sight
that they can afford. Wow, this is চমৎকার। চলেন আমরা আরেকটু স্পিনিং করে আসি। This is why flip করি। This is why it is recommended for both sides that they can afford. না বেশি খারাপ হয়ে গেছে। That is why it is recommended that both novice and pro archers should get what is the significant novice, no? What is the novice? Beginner, ঠিক আছে, এই সুন্দর। Both beginner and pro archer should at least get a bow sight that they can afford. Okay, fine. This is why both beginners this is why both beginners and pro are why I'm writing in সব বড় হাতের ব্যাপার, fine. Pro archers, okay. This is why both beginners and pro archers should get at least one both sides that they can afford. Nice. Even though some hunters still should buy bow instinct, bows that even have more modern evolution, fine, we don't need this. We are looking for advantage and well provided it's important to figure it out working the best, whether it's the basic option beginner, extreme choice, seasoned veteran. ভালো লাগতেছে না এগুলো কথাবার্তা। ওকে, এগুলো লিখছি আমরা। এখন আমরা এটা লাগাইতে পারি, ফাইন। না জোস, সুন্দর সুন্দর হয়ে গেল, খুব সুন্দর আর্টিকেল হয়ে গেল। Now that we know the importance of bow sight or an archery sight to hunters and archers. Okay. Let's dig into it. আবার একটু যাই, প্যারাফ্রেজিং করতে যাই, দেখি কোনো সিনোনিম বের করতে পারি কিনা। এটা মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্যারাফ্রেজারে, বিকজ উই ওয়ান্ট সাম সিনোনিমস, রাইট? এর জন্যই সিনোনিম যদি বের করতে পারি তাহলে ইজি হয়ে যায়, তাহলে আমার মানে ন্যাচারাল থাকে বিষয়টা, এখান থেকে নাইস হয়। নাও দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিগনিফিকেন্স অফ আ bow sight for hunters and archers, that's why we have written a comprehensive guide for okay fine. এটা খারাপ লাগে নাই, এটা নিয়ে যাই, নিয়ে আমরা আবার ঠিকঠাক করি। টাটা। Now that you have probably understood the significance of a bow sight, archery sight for hunters and archers. This is why we have provided you with a detailed guide and review. Okay. That is why this is why we have detailed review. We have a detailed reviews. Then now this is why we have a detailed. This is why we have detailed reviews on based. Now we are actually putting our main keyword based archery site. Okay. We have detailed based. Fine. This is why we have detailed reviews on based archery. Based archery in a
This is why you have to now you have to understand the significance of archery sites for hunters and archers. This is why we have written we have written or we provided. This is why we have a detailed review on best archery sites of 2020. Nice. Finally, we actually got it. Okay, actually got it. So আমরা যেটুকু লিখলাম এতক্ষণ ইন্ট্রোডাকশনটা, সো ইটস ওয়াইজ আমাদের ইন্ট্রোডাকশন মোটামুটি শেষ। সো ইট ইজ ভেরি ওয়াইজ দ্যাট আমরা এগুলোর নেক্সট প্যারামিটারগুলো চেক করে আসি। নেক্সট প্যারামিটার মানে হচ্ছে যে আমাদের গ্রামাটিক্যাল ইরোগুলো আমি আরেকবার চেক করবো, অ্যান্ড আমরা চেক করবো যে আর্টিকেলটা আমি লিখলাম, এই আর্টিকেলটা তো যেহেতু আমি প্যারাফ্রেজিং করছি, কোনো না কোনো লাইন আমার কোনো না কোনো কারণ মানে ওয়েবসাইটের সাথে মিলে যেতে পারে। সো উই ওয়ান্ট 100% অ্যাকুরেট আর্টিকেল সো দ্যাট আমাদের র্যাঙ্কিংটা ইজি হয়। ওকে, সো দেখি আমরা চেক করে আসি। সো আমি বলছিলাম চেক করার জন্য কয়েকটা টুলস, একটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন রিপোর্টস, এটা চেক করতে পারি। উই ক্যান অলসো গো ফর ডুপ্লি চেকআপ, ঠিক আছে। সো এখানে আসার পরে এটা দিয়ে দেই। অলরেডি উই গট, আমার মোটামুটি 103 টাকা ইনকাম হয়ে গেছে। ফাইন, চেক করুক। Let's see, we got any plagiarism or not, huh? That's right, we got 100% unique one. So আমরা একটু বেটার ইসের জন্য আমরা একটু এখান থেকে চেক করি আমাদের ডুপ্লিকেট বাবা কি বলে আমাদেরকে। আমরা এটা তো চেক করতে পারি plagiarism.net, এটাও বেশ ভালো, দুটোই ভালো, এই তিনটে এনাফ যদি ফ্রি ইউজ করতে চান। আর বেস্ট তো বলছিলাম কপি স্কেপ, কোনো কথা হবে না, কপি স্কেপ দ্য আলটিমেট ওয়ান যদি আপনি টাকা খরচ ইউজ করতে পারেন, copyscape.com। আর হচ্ছে আপনার কিউ টেক্সট সাধ্যের মধ্যে ভালো, শামির মতো, ঠিক আছে। ইয়াপ, উই গট 100% ইউনিক কন্টেন্ট, রাইট। সো আমরা মোটামুটি ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা লিখে ফেলেছি। এখন দেখি যে আর কিছু এক্সট্রা করতে পারি কিনা। যেমন ওরা বলছে we put several considerations in mind like the numbers of pins because it is a major factor of that determines the accuracy. Okay, we also consider the weight durability among the both sides. Please check out. আচ্ছা ফাইন, আমরা এটাকে একটু সিনোনিম কি ইউজ করা যায় না যায় সেটার জন্য আমরা টুলবটে গিয়ে দেখে আসি। We have many factors while buying, while considering both sides. Fine, archery site. While considering an archery. While considering archery sites, there are factors that there's a factors see. While considering archery sites, there are some factors that need to be, that you should know before buying one. The factors includes this fact. The factors includes অথবা these factors includes